Hi everyone. In our last presentation session, we started with shell programming, how you can write shell scripts. So we saw with an example, as you can see here. So you need to write your program with .sh extension. Then you need to write the corresponding shell script. Then we also saw how we can execute our shell script. There were two ways in order to execute your shell script. So we saw both the ways. Then later on, we saw what do you mean by environmental variable and what do you mean by ordinary variable. So we ended up with a concept called as dot profile. So that is a profile file which you can use for every user who has logged on to the system. So that profile file can be even the same for all the users who are logged on to the system, or it can be different for individual users who are logged on to the system. So in this particular presentation session, we shall try to cover the next two topics of this particular chapter. So read and read only command. So we shall try to understand why we need read command and what is the difference uh, to that of read only command. So your read command is mainly used in order to take input from the keyboard. So if you want to take input from the keyboard, then the command you need to use is read command. So using read command, I can take input from the keyboard. So since you are using read command to take input from the keyboard, so it will make the scripts more interactive. So by using read command inside a script, I can make my shell script to become more interactive. So the syntax for using read command is read followed by variable name. That means whatever the input you will be getting from the keyboard, that will be stored in this particular variable name. So it will be used with one or more variables. That means in a single shell script, you can use one or more variables. For all those variables, you can take the input from the keyboard. The variables are used to hold inputs given with the standard input. That means what the keyboard is inputting, that will be stored in the variables. Now we shall try to see this particular shell script, which is used to search a string and file name from a terminal. So as you can see here, this program takes input. So takes input from the user. So as I explained why we need to write this particular thing, this hash does not represent comment. Rather, your shell script, that particular path where it will be stored. So that will be stored in that particular path. So I explained here as we can see here. So this indicates the path where the shell script is available. Where you are writing your shell script, that particular path will be shown here. So this I had already explained in the previous session why we need to write that particular first line. So as we can see here, echo what is your name. So this will be the string that will be displayed on the terminal on the display. Then if you write some name called as Rama, then that string you are reading into a variable called as person. So read is the command you are using. So that Rama will be stored in a variable called as person. Then I am outputting this hello dollar person. That means hello dollar person means value that is stored in person variable. What is the value that is stored in person variable? Rama. So it will print hello Rama. So when I run this particular program 4.sh to the command prompt, so it will output in the output screen I will be getting as what is your name. If I type Rama, then I will be getting the output as hello dollar person. Inside dollar person now we are having Rama, so it will print Rama. Dollar is mainly used in order to get the value of a particular variable. Now you are fetching the value of variable person. So this is how you can make use of read command. So the next command we can use is read only command. So what will read only command will do? It can be used to make variables read only. So as I had already explained, read only, if we make a variable as read only, that means the user cannot change the value of those variables. The user won't be having any permission to change the value of those variables. Such variables are called as read only variables. Or if you're using that particular command, then that particular variable becomes read only. During shell scripting, we may need few variables which cannot be modified. So shell scripting program ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ in some cases we might need to use some of the variables which does not need any modification. So ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ for security purposes, for security reasons, we want some of the variables not to get modified. In such a case, what we can do ಅಂದ್ರೆ we can make those variables to become read only. As you saw here, as we can see here, this is the syntax.
So for this particular variable, I am assigning the value. So this is the example for read-only variable. Read-only pi equals 3.14. That means in this particular case, I am making the variable pi to be read-only. That means you cannot modify this read-only variable. So if you echo $pi, then it will display 3.14. Suppose if you are changing this particular value, then it will result in an error since pi is a read-only variable now. So next, these are the things you need to remember with respect to read and read-only command. So the next topic is command line arguments. So as you might have known what do you mean by command line arguments. So whenever you are executing a shell script, you can give arguments along with your shell script. So ನಾನು ಏನು program execute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ shell script program ಏನು execute ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ I can pass some arguments, I can pass some parameters. So if I want to pass some arguments or if I want to pass some parameters, then I can make use of command line arguments. ನಾನು command line arguments ನ use ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So shell script can accept arguments from the command line. Shell script can be run non-interactively and can be used with redirection and pipeline. That means, so without you giving the input again and again, you can directly pass the arguments whenever you are executing the program. So .sh ಅಂತ ಏನು shell script ನ execute ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ time ಅಲ್ಲಿ you can pass on the arguments using some pipelines and redirection. We saw what do you mean by redirection and pipelines in the previous chapter. So the arguments are assigned to special shell variables called as shell parameters. So ನಾನು ಏನು arguments ನ pass ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು shell parameters ಏನಿರುತ್ತೆ shell variables ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ assign ಆಗುತ್ತೆ. The shell parameters will be reserved for specific function. Now we shall see which are all the different shell parameters. So now what are all the arguments that I will be passing? Those things will be stored in this particular shell parameters. So ಯಾವ shell parameters ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. So this is the first shell parameter. This stores the number of command line arguments. So command line arguments ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hash ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. So $0, $1, these are the positional parameter. That is first parameter. Positional parameter, first parameter, it stores the file name. Current script, shell script ಏನು execute ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ 1 ಅಂತ addition of two numbers add.sh ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ add.sh $0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ $1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. $2 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. $3 ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 3 ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next to $. This stores all the arguments entered on the command line. So ಏನೆಲ್ಲ arguments ಇಲ್ಲಿ $1, $2, $3. There can be many number of arguments, many such number of arguments. All those arguments will be stored in $. $. ಅಲ್ಲಿ store ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Next to $at. This stores all the arguments entered on the command line individually quoted. So ಎಲ್ಲ arguments enter ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ as it is store ಆಗುತ್ತೆ but with double quote ಇಲ್ಲಿ store ಆಗುತ್ತೆ $. ಡಾಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾದ್ರು 0 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾದ್ರು non-0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಸೊ $, ಅಂದ್ರೆ PID ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಾಬ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ $! ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that gives me the process ID of last background job. So these are some of the shell parameters you can use whenever you are passing the command line argument. So in order to get a clear understanding, we shall try to understand with an shell script. So ಈ shell script ಮುಖಾಂತರ ಈ shell parameters ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ we shall try to understand. So this is the shell script we are trying to execute that will read and display various shell parameters from the command line. So total number of parameters ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ $0, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಕೋಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. 0 ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಅದರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2.sh ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. as you can see here ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So file name program2.sh, first parameter Rajaramu, second parameter Mohan Rai,
ಸೊ ಕೋಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಕೋಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐಡಿನ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The command returns value which will be available to the script's parent process. That means, so shell execute ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ಇದೆ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 or non-zero. So exist status is a numerical value returned by every command upon its completion. So 0 indicates successful execution, non-zero indicates unsuccessful execution, that is some error has occurred ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Exist status can be used to devise program logic that branches into different parts based on success or failure of a command. So that means ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ non-zero ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗು, ಆ ತರ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ಬೇಕು ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾತ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 0 ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, non-zero ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 2 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ 2 ನಂಬರ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ $x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕೋ 5 = 7 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 5 = 7 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 1 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 5 is not equal to 7. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. /n ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಲ್ಲಿ 5 not equal to 7 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 0 ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ 5 is not equal to 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 5 greater than 7 ಟ್ರೂ ನಾ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 1 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ. Next, x is less than y, so that is true. 5 is less than 7, 5 is less than 7, so the exist status 0 ಬಂದಿದೆ. Next, x is less than or equal to 7, less than or equal to, less than 7 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ exist status 0 ಬರುತ್ತೆ. So this is how you can obtain the exist status. So these are all the variable names and these are all the operators. You can use these operators between these variables. So this test another, it will indicate branching, so that will return with the exit code actually. So test use ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು exit code ಆ corresponding exit code return ಆಗುತ್ತೆ. Now ಈ operators ಏನಿದೆ, we shall try to see these operators in a greater detail. Before that we shall try to understand some of the logical operators. ಯಾವ್ದಿದೆ and or, so ಈ major two logical operators ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then we shall try to understand these operators. So as you can see, and operator irutte. And operator nimge gottu, ella input 1 idre true idre matra it will return true, otherwise it will return false. Yadar one operand false ittu andre it will return false.